kama hizi hamchelewi, mnakuwa katika mpango wetu. Karibu. Asante sana Bazuu. Yes, nimefurahia sana kuona kwamba bado uko salama. Niko salama bado. Yes, na mwaka mpya. Na mwaka mpya. Yes, so na washukuru watazamaji wetu pia na kwa kuwa pamoja nasi. So we have been together last year and now here we are. Ndio. Continue to inspire the world. Yes. Tuendelee kusaidia watu ambao wako na mashida tofauti za kimawazo. Karibu. Na kiakili pia. Asante. Karibu sana. Asante. Jihisi kana kwamba uko mahali panatakikana. Naam. Na ndio tuweze kuelimisha wale. Kwa kawaida chumba cha mawaidha ni chumba ambacho kina chemichemi ya mawaidha chungu zima. Huyu ni Bazuu the wise man, bado ameingia akiwa reloaded mwaka huu. Leo tunazungumzia kuhusu New Year resolution. Mimi najua wengine vile ambavyo Bazuu amesema hivyo tayari leo ni tarehe 5 na labda ushavunja ile resolution ambayo ulifanya. Basi uko mahali ambapo panatakikana. Sababu leo tutakufunza jinsi ambavyo utaweza kujimudu na hizo New Year resolution. Na uko peke yako, hata mimi pia nina changamoto kama hiyo, lakini nashukuru kwamba wakati nilipopata njia mimi nafurahia. Sababu sasa resolutions zile ambazo nilifanya tukiruka mwaka bado nimesalia pale pale. Na nashukuru Mungu. Na hiyo nataka kukupatia hiyo mawaidha ili pia wewe uwe kama Bazuu. Lakini kabla ndio tuweze kuingia ndani, nataka kumkaribisha mwalimu aweze kuenda atuelezee ni nini hasa resolution, maamuzi yale ambayo mtu anafanya kila mwaka unapoanza, na udhaifu huo unatokea wapi na ni nini tunaweza kufanya ili tuweze kumudu. Sababu mambo mengine ni mambo ambayo yanatuadhiri, kama labda ni una uraibu wa ulevi, na unaona ukienda kwa ulevi hauna ile kiasi na unapoteza pesa nyingi sana. Na umesema mwaka huu mwaka ukiisha na kwa nimebadilika. Basi uko mahali ambapo unatakana. Karibu mwalimu. Asante sana. Nafurahia kwamba today we are going to talk about the New Year resolution because already tuko date 5. So it's the 5th day of this year. And it's very important that we talk about this thing. Ndio mtu akianza mwaka aanze akijua kwamba I'm headed to this direction. So when we talk about New Year resolutions, different people have different approaches to this idea. But one thing that I can tell you is that when we are talking about the word resolution, it means that first we have a solution and then we have a resolution. Meaning that most people, what they are doing now in January, there were some solutions they had developed last year to their problems. But maybe those solutions did not work. And now they are going back to those solutions. They are coming up now with resolutions. The solutions did not work, so we have resolutions. So most likely, most people will approach this idea as a habit, as a norm. Because bado tukiwa watoto, when we were growing up, everybody is waking up on 1st January and they are like, I need a piece of paper, New Year resolution, I need to write them down. So the reason why most people do New Year resolutions is not because they mean anything to them. It's not because they are willing to work on them. It's not because they really want to do anything, but this is New Year, we need resolutions. And that's a very dangerous thing. And as an adult, if you as an adult at this particular time, you're still waking up and saying, I need to have resolutions, then there's a problem with you, because you know clearly for the last 10 years, for the last 5 years, for the last 3 years, you have not followed any of the resolutions that you came up with. So we usually say, and wakati tunasema tunavuka mwaka, there are people who usually think that now, since it's a new beginning, a new year, they need to start afresh. And there's nothing like starting afresh in this life. You cannot start afresh. You know, most people will be like back to factory setting. You know, you reset. You can take your phone and unaweza enda pale kwa setting and then you factory reset. On your factory reset, you delete everything. Na hiyo simu inabaki kama venye uliinunua, with nothing, with no music, with no videos, with nothing, with no contact. So in life you cannot factory reset. No matter, there's nothing you can do in life to factory reset. So there's nothing like starting a fresh new year. No. You continue moving on. Yeah. So most people, and sorry, I have used the word moving on because the word that usually use is moving forward. So right now you are thinking that you've gone through
challenging times in 2023. And now you are like, now this is the year where I'm going to shine. No, you're not going to shine. Because remember, on the 1st of January 2023, you said the same. You said, this is my year. 2023 is going to be my year. It was not. 2022 was supposed to be your year. It was not. 2021 the same. 2020 the same. For the last number of years that you can be able to count, you have always been saying, this is my year to do something. And the problem is, when we are approaching New Year resolutions, most people are sitting down and saying, I need to have dreams this year. These are my dreams this year. But I tell people, when you grow up, you realize that dreams are for the poor. The moment you continue dreaming, you cannot dream while you are awake. You see? You only dream while you are sleeping. So those people who want to make something happen in life, you don't have goals. You don't have dreams, you have goals. Because when we were kids, we used to come up with those ideas of dreams. You know, I have a dream to become this and that. I have a dream to become this and that. I have a dream to do this and that. But when you grow up, you realize that you need goals. Because when you talk about goals, you have something tangible to work on. Dreams, you just say, I wish I can have a job. I wish to start a business. I wish to get married. I wish to marry. I wish to go to school. Those are dreams. And they are okay. But only when you are a child. When you grow up now, you realize that you need goals. When you talk about goals, because there's a very big difference between goals and dreams. When you're talking about goals, we are talking about something that you've sat down to strategize about. And that's now what we should be doing with New Year resolutions. You should sit down and say, first you need to look at the habits and the things that you are doing last year. Look at the trend of your behavior. Look at the trend of your progress last year. Let's say, for example, last year you did, you had a few things happening from January to December. You need to look back and say, now, for example, last year I was able to do 1, 2, 3, 4. That means that this is my potential. Because we do not want you again starting the new year with unreasonable, unachievable resolutions and goals. So first you need to go back. It's like when we were in high school and you have a D plus. And then unaambiwa uweke target yako pale. You know, when we are crossing the school, unaambiwa, you need to, lazima uindicate target yako as we start the other term. And you are like, I had a D plus, so hii time nitapata A minus. And the teacher is like, are you even crazy? How are you going to fly from D plus to A minus? It's not happening. True. So anybody right now who is dreaming about having an A minus or an A plus or an A in 2024, and they had a D minus in 2023, that's somebody who is already dreaming. It's not happening. Yeah. So you need first to go back and look at patterns of your behavior. Look at patterns of your progress. What direction did your life take? How did you start off last year? Yeah? So that now you can realize that last year I started like this, so I needed to do it the same if it gave me good results. But if I suffered the consequences of everything I did last year, then I need to change the strategy. True. So we need to come up with something that is workable. Because when we are talking about resolutions, let's not do it as if it's just a norm. Personally, for the last, I don't know how many years, I've not had New Year resolutions. To me, New Year is just the day after 31st, after the previous year. Because I cannot stress myself buying notebooks, writing resolutions, which clearly I don't, and there are so many things that I do not have control over. I don't know how tomorrow is going to happen. And then the problem is, most people are going to sit down, come up with these resolutions, very unrealistic, and majority of them are very lazy. They don't want to work on them. Because if you have to come up with a resolution, be ready to work to make it happen. True, yeah. And that's now what we are calling goals. Because if I have a goal to buy a car this year, I'm going to sit down and ask myself, what is my income? What am I getting from the job or the business that I'm doing? I'm getting 50,000. So if I'm getting 50,000, then if I want to buy a car without borrowing some money, without a loan, so I want to buy a car which is, itakuwa let's say 500,000. So I need to ask myself, how much can I be able to save every month to get to that target? You see? Yeah. But the problem is, majority of people will come up with these resolutions, and then August, ndio wanakumbuka, haya ilikuwa nikununua gari. January nilikuwa nimesema resolution ni kununua gari.
You see? Someone says my new year resolution ni kuachana na maybe the habit that I had last year. And then sasa mwezi wa 11, 1 month to the next new year, that's when you are like, yeah, nilikuwa nimesema nitaanza procrastination. Nilikuwa nimesema nitaacha mambo ya masturbation. Nilikuwa nimesema nitaacha hii na hii. And then when the year is about to end, that's now when you are remembering. Yes. So we need first to benchmark and look back and see the patterns of our behavior. So that before you say that this is what I want to achieve this year, look at what you achieved the previous year. Okay. And then you're going to have a clear picture, a good roadmap to where you are headed. Asante sana mwalimu Eliud, umezungumza kwa kina kuhusu resolutions na pia habits ambazo tuko nazo. Tuelewe kwamba habits zetu ndio zinafanya tuweze kufanya resolutions ama maamuzi yale ambao ni ya mwaka mpya. Na tuelewe kweli kwamba habits zetu lazima tutafute njia ambayo tutaweza kumudu ama kubadilisha ili resolutions zetu ziweze kuwafikia vile ambavyo tunahitaji. Mwalimu Eliud amezungumza kwa kina na akasema kwamba kama wewe ni mzembe basi utapata changamoto. Lakini nataka nikuelezee na nikupatie tumaini kwamba yote haijapotea. All has not been lost. You can still redeem yourself na kuweka kubadilisha habits zako, na utafiti umefanywa ni wanasayansi na wakasema kwamba it takes 21 days. Kwa hivyo kwa mfano unaweza sema leo ama tuseme ulianza na sasa hii tunazungumza naye leo tarehe 5, tayari umeshatoka kutoka kwa ile resolution ambayo ulifanya. Basi tungependa kukutia moyo uanze na leo ama uanze kesho na upange siku hizo 21. Na ni vyema, na nataka narejelea kwa mwalimu tena tuweze kuelewa kwamba kuna zile hatua ambazo unatakana kufanya. Kwa mfano, it's good to have an accountable partner. Yeah. Mtu ambaye anakuangalia. Na tena pia kuna jambo ambalo linakufanya usije labda marafiki wale ambao umekuwa ukitembea na wao, itabidi mbadilishe marafiki ndio uweze kuafikia kwa hizo resolution. Sababu wanasema kwamba if the same friends you had today you had them 5 years ago, basi vile tu ulikuwa 5 years ago, you'll be the same person in another 5 years. So you need to change. There are some things that you need to change. Na hizo ndio vitu ambazo tutaongea leo ndio tuweze kuelewa na tuweze kumudu hiyo hali ya kuweza kubadilika. Kwa hivyo ndarejelea kwa mwalimu na ndio tuweze kuelewa kama vile sayansi tayari imetuambia kwamba for you to change a habit, mazoea ile ambayo uko nayo, itakugharimu siku 21. Basi kama lazima ubadilishe, then lazima upange in those 21 days. This is even ndivyo ambavyo ndakuwa nikifanya. Ndio ikifika hiyo siku 21 ubadilishe. Hiyo utakuwa umechukua hatua kiasi ya kwamba utaweza kubadilisha. Kwa mfano, labda ungependa uwe unaamka mapema kwa kawaida ili uweze kufanya shughuli zako. Lakini kwa sababu moja ama nyingine unakuwa na udhaifu. Basi kuna vile ambavyo unafaa ubadilishe. Either upate mtu ambaye huyo accountable partner tunasema awe anakuamsha. Anakupigia simu anakuuliza, "Je, umeamka? Umeamka ile wakati ulikuwa unahitajika?" Na utaangalie kwa hizo siku 21 ama hata siku 5 uangalie kama umeendelea ukiamka. Na uendelee hivyo hadi hizo siku 21 zikiisha, basi utakuwa umeweza kubadilisha hiyo hali na hiyo resolution yako tayari utakuwa umeingia na mambo yatakuwa yamebadilika. You have already improved yourself. Sababu kama vile mwalimu amesema, resolutions ni solution ambayo umekuwa nayo, lakini sasa unataka uiangalie kwa njia nyingine ambayo ni tofauti ili uweze kupata manufaa na ili uweze kuinuka kutoka ngazi moja hadi ngazi nyingine. Nataka kukaribisha mwalimu ndio aweze kuzungumza kuhusu huyo accountable partner na pia hizo siku 21 utafanya namna gani. Karibu. Alright, asante. So what we have said ni kwamba we are building, already we have the foundation and we are building on something. So if your work as an individual is to wake up on on 1st of every January to demolish everything that you've been able, the foundation that you've laid for your life. So every 1st of January kwanza unabomoa kila kitu alafu unaanza zero. So you always do that every year. And if for example you went through certain challenges last year,
life was hell to you. So ulipitia mambo mingi, maybe uliachwa, uliheartbreakiwa, your business did not work out, maybe you were Christian, you got saved, but a few months later you went back to the old habits, you know. You did everything that you thought you were not going to do. And that's even where the Bible says, I don't know who said that, but kuna yule mwenye alisema kwa Biblia kwamba most of the times the things that I want to do are not the things that I do. But the things that I do not want to do is the things that I find myself doing. It's Paul. So amejaribu sana zile vitu zenye hataki kufanya ndizo anajipata akifanya. And he was saying that ni kama Mungu kuna kamuimba fulani umeniweka kwa mwili yangu. Nikijaribu kujipatisha and then wewe kananidunga kananiteremsha chini. Maybe those are some of the things that you went through last year. A lot of struggles. So you need to know that that is the foundation that you needed to build whatever you want to be, the kind of a life you want to build now this year. So you start from what the lessons that you learned last year. So the difference between wise people and foolish and fool people, the foolish, though someone who is wise and a fool, the difference between them is that a wise person learns from situations, but a fool person never learns anything. So when you are able to extract lessons from the difficult situations that you are going through, then you are able to learn, you become wiser. So tomorrow you're going utahepa ile situation yenye ilifanya you be discouraged, you be rejected, you feel disappointed and all that. So you're going to run away from that. So when we are talking about habits, and this is what I want individuals to understand and people watching us to understand, that for example, I was telling someone that we are giving people now 21 days. Tunapea watu 21 days hii mwaka. Uamue kama utakaa 2024 ama utarudi 2023. You have 21 days to book your ticket. Ile train yenye lituleta 2024 bado iko kwa station. It's wait inatoka unaona 21st January ndio inatoka kwa station. So you need to make a decision whether kama utakaa hii mwaka ama utarudi 2023. Why am I telling individuals like that? Kama for example tuseme tumefika hii mwezi inaisha. And then by the end of January, zile vitu zote ulikuwa unafanya last year ulikuwa umesema utaacha, you're doing them again, all of them. Meaning, wewe umeamua hutakaa 2024, utarudi 2023. Because you are behaving the same way you used to behave in 2023. You are acting the same way you used to act. You still have the same anger issues that you used to have. So basically, mwili umeleta 2024, kila kitu ingine yote umerudisha 2023. I was telling young people somewhere, tulikuwa 31st. I was talking to young people. And I was telling them, some of them, one of them maybe has a resolution that New Year 2024, they are going, ataachana na ex mwenye amekuwa akimfuata, mwenye amekuwa akimharibia maisha yake. You know, kuna mtu amesema, oh, ex, you know, that guy is just disturbing me, bothering me, we are not going anywhere, and you can clearly see you are not going anywhere. But there are high chances that hiyo 31st, sisi tukiruka mwaka, wao walikuwa na change venue from sitting room to bedroom. And then somebody saying, I want to have a resolution ati nitaachana na huyu jamaa. Lakini 31st ameruka mwaka na yeye akiwa kwa bedroom yake. You see? So there is somebody who have dreams but they don't have goals. Yes? So you're saying you want to stop certain habits, but you're getting back to them. So when you're talking about habits, we are talking about something serious that you purposefully want to stop doing. Because habits, forming a habit is very simple. No, starting to use drugs is very simple. Alcohol, let's say for example, just need to go and visit a liquor store, ama uende kwa bar, and you buy, and then you continue. But the day you say you want to stop, it's going to be challenging for you. Yes. So you must be intentional on what you are doing when you talk about habits. So if there are certain habits that you want to break from last year, then you have to be intentional about that. You have to be willing to pay the price. Because I always tell people that you must pay the price. There's nothing that shows up for free. True. Nobody has achieved anything for free. Nobody. So you must be willing to pay the price. I want to stop certain habits. Good. You need to stop walking around with the same useless friends you are walking around with. You see? Yes, because they are the ones who are telling you, "Atore tukunywe moja, atore tukunywe mbili." So if you want to stop using alcohol and drugs and anything else, then you must do away with those friends. You see? You're saying you want to stop masturbation, you want to stop pornography addiction, but still that first you know, date 1 January bado ulidownload videos zingine za pornography. You see, you're not, yes. So you need to be willing to pay the price. That's number one. For you to be able to change a habit. Yes.
it might take you way much longer than 21 days. Because how long a habit lives depends on how long it has stayed. Yes. You cannot say that you've stayed with a certain habit for 10 years and you want 21 days to get rid of it. No, most likely it's going to take you 20. Most likely it's going to take you double, depending on what you are doing about it. Yes. So if you want to stop certain habits, as you've said, you need an accountable partner. True. And an accountable partner, by partner we do not necessarily mean your wife or your husband, your girlfriend or your boyfriend. Yes. No. By partner we mean someone who is willing to walk with you the journey that you are willing to walk, or the journey that you want to walk. If it's a co-worker, then find someone who is willing to remind you every morning, hey, ukichelewa kazi utakuwa fired. So we need to go to the work. Please remember last week ulichelewa kufanya assignment, ama ulichelewa kupatiana the papers that ulikuwa umeambiwa na boss. So if you do that again, this is going to happen. True. So it can be your spouse, but it doesn't necessarily have to be. So it could also be maybe your parent, your friend, and everybody else. Someone who is willing to walk with you. Someone who is willing to get into your shoes and walk the journey that you are walking. Well, that's the accountable partner that we are talking about. Yes, Someone who is going, a friend, for example, when you're drinking. So I don't usually tell people to stop taking alcohol. I only tell people take it responsibly. Because hiyo ni pesa yako, tena hatuwezi kuambia venye utatumia. You see? Yeah. So, if for example mmeenda kwa club, you need an accountable partner mwenye atakwambia, kumbuka last time ulikunywa chupa 5 ukaanguka huko chini tulikuokota. So, usipitishe ya 3. Kuna mwanaume mwingine atakuwa accountable na mkienda kwa club akwambie, ulikuwa umesema uko na pesa ngapi? Ulikuwa umesema uko na 2,000. Good. Kumbuka ulikuwa umeambiwa uende na unga nyumbani. Wewe, hebu bakisha hiyo 500, acha kuitisha chupa nyingine. Rudisha hiyo 500 kwa mfuko. True. You see? That's an accountable partner. That is someone who is making sure that no matter what you are doing, the things that you must do in your life, you are doing them. If it's your family, you're taking care of your family. This is not the friend mwenye utamwambia hapana, ninataka kwenda nyumbani, unajua mama ananikoja, watoto wananikoja, anakuambia hapana, still ale. Ongeza nyingine, acha nikununulie nyingine. That's a useless friend. That's someone who wants to destroy your life. So we need accountable individuals in our lives. And this is what I tell people. That if, for example, you have the same friend that you had 10 years ago, you have a problem. If you have the same friends you had 10 years ago, you have a problem. Either you have a problem or your friend have a problem. Because when we grow, we become different. When we become different, everything else around us should become different. If you become better, then your friends should upgrade themselves. Yes. So if you have the same friends you had 10 years ago, it's either you have good friends or you personally you are useless. So the reason why I'm saying you have good friends, it's maybe as you grow, as you get better, your friends are updating themselves and upgrading themselves to measure up to your standard. Yeah. Then you can be able to maintain the friends that you had last year or 10 years ago. True. But personally, I rarely get friends who I'm able to have stronger bonds with for a very long time. Why? Because personally, I'm always focusing on my personal growth. I'm always growing. Every time I'm growing. Every time I'm doing something that is going to make me grow. But the people that most of the times you find me with, they are very lazy. They don't want to grow. Anataka tu akae pale penye alikuwa kwa status quo. They don't want to become better. There's no way I'm going to hang up with you or to hang around with you. Yes. And you know tulikuwa na kaujinga ya 10%. Mimi nimeupgrade at least kaujinga yangu imepungua imekuwa 5%. Na unataka bado tutembea nayo kuwa na ujinga ya 10%. It's not going to work. You need to upgrade yourself to measure up to my level. Ndio at least tuende pamoja. Asante. Yes, that's one of the reasons why most people are not becoming any better in life. Yeah. Because they are hanging around with people who do not want to become better. Well, unafanya bidii, unapanda juu, you become a better person, and then you have friends who are dragging you back. Yes, wanakuvuruta tu chini. So when you change, everything around you changes. Your friend changes, your life changes, your perception changes, everything around you changes. Asante mwalimu. Mtazamaji, hii ni Ezra Christian TV, chumba cha mawaidha. Leo tunazungumzia kuhusu changamoto za New Year resolutions. Na tumeelewa kwamba tabia zetu, our habits, ndio zinachangia pakubwa sana kufanya sisi tusiweze kufika mahali ambapo tunahitajika. Na wakati daktari alipokuwa akizungumza, amesema ni vyema kwamba tuweze kuwa na accountable partner. Na accountable partner anaingia
katika shughuli hii ili aweze kusaidia. Ni ukweli habit wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana kuiondoa ama kuibadilisha, sababu wakati mwingine ni jambo ambalo umezoea kufanya kwa miaka mingi na imekita mizizi, na kubadilisha inakuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini nataka kukuelezea kwamba hakuna jambo ambalo linakaa milele. Hapana, inaweza kubadilika, na ndio sasa tumechukua hatua ya kwanza, ni kwamba you will require an accountable partner. Na pia tuweze kuelewa accountable partner anaingilia hapa sababu kuna wakati mwingine utajihisi mdhaifu. Unahitaji uwe na mtu ambaye atakuhimiza, akuambie usijali. Ndio umeanguka siku mbili, lakini sasa kuanzia leo hizo siku mbili zinafuata jaribu, kama mfano ule ambao nilitoa pale mwanzo nikasema kwamba mtu alikuwa anataka awe akiamka mapema, lakini imekuwa ni changamoto karibu miaka, kama vile mwalimu alisema, karibu miaka kama 4 5 amekuwa na udhaifu huo. Na pia hata sasa nimekumbuka kwamba kuna rafiki yangu ambaye nimekuwa nikitembea naye, yeye changamoto kwamba alienda kwa daktari akaambiwa hii sukari unatumia ndio inakuadhi, ndio inafanya unakuwa na usingizi. Na juzi alikuwa karibu aingie kwa ajali kubwa sana sababu alilala akiendesha gari. Na ndio sasa tukakuja tukakaa chini nikamwambia, sasa hii na wewe kazi yako ni dereva, basi sasa hata utafutwa sababu usingizi. Na wakati alipokwenda kwa daktari akaambiwa hii sukari unatumia ndio inafanya saa zile umeitumia, kama sababu ni mtu ambaye anapenda kunywa chai, akiweka chai na chai anaweka, ni watu wale wanawekaga vijiko kama 5 kwa kikombe, lakini baada ya kunywa hiyo chai ikimaliza kama nusu saa, basi ndio huyo anangorota. Sasa niambiwe sasa utachagua mambo mawili, aidha uache kazi ya kuendesha gari ama uendelee kunywa chai. Sasa wewe ni maamuzi ndio yako, na ndio daktari amesema kwamba maamuzi ni yako. Wakati mwingine ni maamuzi, na ametumia jambo ambalo amesema kwamba ujinga, na lakini tutaki kusema ujinga ni udhaifu. Wewe ni ubadilishe, wewe ni dereva na lazima ukuwe unazingatia mambo kama hayo uweze kufanya mabadiliko na uachane na ishe. Si kuna watu ambao wanaishi na wakunywi sukari na maisha inaendelea tu. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuelewa kwamba accountable partner ni muhimu, na anakuja sababu ya wakati utapojihisi mdhaifu anakupatia pongezi kwa ile bidii ambayo umefanya. Na katika hiyo, kwa hiyo bidii unaona sasa na kweli. Na ndio ninataka kurejelea kwa mwalimu nimwambie kwamba azungumzie kuhusu jambo ya kwamba kama tunataka kubadilisha habit, lazima tubadilishe na jambo ambalo linatufurahisha. Yaani ile bidii tunafanya inatufanya tuweze kutimiza hilo jambo, ndio tuweze, inatufurahisha. Sababu ukiwa unajaribu kubadilisha habit na jambo lingine ambalo pia linakuweka chini, basi huwezi badilisha. Lakini ukibadilisha na jambo ambalo kuelewa kwamba kama huyu sasa anajua kwamba wakati anapokosa kunywa chai sukari inamzuia yeye asilale kwa kupeleka gari, na hapo ndio anajikimu kimaisha, basi atafanya bidii. Na najua ule ambaye anatutizama labda anapitia katika udhaifu kama huo. Nataka kurejelea kwa daktari aweze kuzungumzia hiyo hali ya kujua kwamba kuna zawadi ambayo iko mbele yangu, na hiyo inanisaidia niweze kufanya maamuzi na ndio niweze kuendelea mbele. Karibu mbona. Yes, that's very true. So when now we are talking about maybe to stop a certain habit. So I always tell people that when you want to stop a certain habit, first sit down and ask yourself, what exactly is this habit? If it's a habit which is not affecting you or affecting anyone else, then leave it alone. You don't just stress yourself dealing with every habit. For example, I interacted with someone alikuwa na habit ya kutembea akiwa ameinamisha bega moja imeinama. So ameinama ile academic angle. Yes, and that's someone who is very stressed, you know, anakuja for counseling. You know, I'm very stressed because nataka kama nimeinama side moja, and the main reason this person want to try and resolve that is because watu wengine wanamwambia anatembea vibaya nini, is issues to do with what people are saying and thinking about him. And I was like, why do you care? Why do you care about what people think and say about you? The reason why unatembea hivyo wewe ndio unajua. He had an accident at one point. And that accident ndio ilimfanya akae hivyo. So now here you are stressed, crying every day because watu wanakuambia ukae vizuri. So
stop caring about what people are saying. This habit, it's not a habit which you have formed willingly. Hii ni tabia yenye it's not affecting you, it's not affecting anyone else. So leave it alone. Yes. You can spend so much time struggling to terminate or end certain habits which actually you should use to your advantage. You know, there are certain habits which instead of kuzimaliza unafaa uitumie kama something to your advantage. You can be able to make your life better. So when you want to stop a certain habit, you need to ask yourself first, where did this habit come from? Hii tabia ilianza aje? Because the problem that you have is not the habit. It is what made the habit to start or begin. Hii ni nini hicho kilinifanya nianze hii tabia? What triggered the habit is what you have a problem with, not the habit. So the habit that you have is a consequence of something else. Is a symptom, is a sign and symptom of something else. For example, ukikuja hapa ukohoe right now, tusikie umekohoa. So hiyo ni sign kwamba uko na ugonjwa fulani. You see? That's what people need to understand. Kwa hivyo a habit, tabia, it's a sign and symptom ya shida fulani ambayo uko nayo. So hiyo tabia sio shida. The habit itself is not the problem. The problem is underneath. So you need first to sit down, dig a little bit deeper into your life and ask yourself, hii tabia nilianza lini? How did I start this journey? And then you go back there and then you start resolving whatever that got you wherever that you are. So the first thing is to look at that, and then you need also to ask yourself, could I still be having the circumstances, maybe the environment or the individuals who get me to the place that I am? Then you first need to ask yourself that. So that now you can start with that. If I'm in the same environment, then probably I need to change my environment. If I'm with the same people, then I need to change the circle of friends that I have. Because there's no way you can change who you are without changing where you are. That doesn't happen. If you want to change who you are, you need to change where you are. Either it is friends you need to change, either it is the environment you need to change. You need to look at that. So for you to be able to change fast, you need to identify the trigger. And then the most important thing, you need to commit, because commitment is everything. Commitment is everything. It's okay, you are willing. Then what? Good, I'm willing to stop this habit. Then what? You need to continue with that statement and say, I'm willing to stop this habit, so I'm willing to do whatever it takes to stop the habit. But willingness itself does not help. And that's the same thing that I was saying. When I wish you, for example, I tell you, I'm wishing you a happy year. I'm wishing you a 2024 year, which is full of health. Yes. And then tomorrow, I find you with 10 packets or news of pizza. I find you, you're not taking any water. You're not doing any exercise. You're using drugs. Yes. I wished you good health, yes. But are you wishing that to yourself? No. Are you willing to pay the price to get the good health? So that's the same question that we ask ourselves when it comes to goals. I want to stop a certain habit. Am I willing to pay the price? I want to stop a certain behavior. Am I willing to pay the price? If you are willing to pay the price, then you are going to have it all. If you're willing to pay the price for it, then you're going to have that habit gone and gone forever. Because everything emanates from our thoughts, from our mind. The moment now you're able to fix your mind into what you want, you definitely get it. I tell individuals that when we talk about the universe or God has only one answer to us, and that answer is yes. If you wake up this morning and say, I want to have money, the universe is going to say, yes, you do. Yes, you need to have more money. Yes, you do. You wake up in the morning and you are like, I want to have good health. The universe will be, yes, you do. You wake up in the morning and say, I want to start masturbating. The universe will be, yes, you do. Then continue. I want to start using drugs. Of course you do. So the answer is yes. What matters is how you framed the question and what you are asking for. And that's why I always tell people, God is not preparing what we are asking for. He already has it. Yes. He is preparing us for what we are asking for. He's not preparing the blessing for us. He is preparing us for the blessing. So it all starts from us. Are you ready to receive whatever you want? It's about being ready. So most people are very busy praying
for whatever they want. Somebody is saying, I'm praying to stop this habit. No, it's not about you praying to stop the habit. It's about you doing what it takes to stop the habit. So prepare yourself enough to receive whatever that you want. There are individuals, or especially ladies, who have a resolution this year of let's say getting married. So kuna mtu anasema sasa nilizaliwa 20, I was born in 1995. Sahi sasa mtu alizaliwa 1995 ako 29. Hii mwaka atakoka 29. You see? That's someone who is saying, I think sasa kuna bero mpya inaingia ya unajua sahi watu wa 2000 they are 24 years old. Yes, 2000 sahi they are 25. So 24. Sasa ndio wanafikiria sasa venye wataanza kuingia kwa relationship and marriage and all that. So there's someone who is saying, I was born in 1999, so I need to nataka kuondoka kwa soko. Ni sawa. Unataka kuondoka kwa soko. That's what I was telling ladies. Unataka kuondoka kwa soko, and 31st you are in a certain club talking, but you are saying I want a husband who is morally upright. But that 1 ya January ulikuwa kwa club ukitalk. You see? You are 31st you are saying 2024 I want to have money, I want to start saving. But on 1st you spent 100,000 with drinks and partying and walking all over the country with useless people spending your money. But you're saying, I want to start saving. You see? Another man is saying, I want to marry. Hii mwaka 2024, anataka sasa nioe. Hata mimi nataka nioe. But on 1st, you are busy with 10 women, na bado unasema nataka nioe. You see? So, the question is not the wish. The question is not whether you want to stop the habit or not. The question is whether you are willing to pay the price and do whatever it takes to do. So, get down. First of all, strategize. The only way everything works is through strategy. If you're not planning for it, it's not happening. You need to ask yourself, I want to do this. Do I have the resources? If, for example, it's business, it's job, it's something you want to buy, something you want to purchase. So, do I have the capital? Do I have what it takes? If you do not have what it takes, then first, leave the dream alone, leave the goal alone, gather the resources. Mobilize the resources. Go back and, a few steps back. Get what you need so that you can start doing whatever you want. You want to start kujenga nyumba, and then kwanza unachiba ile mitaro ya foundation. Na unajua kweli hauna pesa ya kununua mawe hata ya kulay the foundation. Utachiba hiyo mitaro, itajaa maji, and then you have done nothing. So before uanze kuchiba mitaro ya foundation, first jua kwamba niko na 100,000, nitanunua mawe hata kama ni lori 3, yenye itaweza kulay the foundation, at least mawe inuke, so that at least hii mitaro nikichiba haitaingia maji. The same case applies to goals in life. So ask yourself, I want to do this and that. Do I have the resources? Good. I don't. Then first let me mobilize the resources, then I'll come back to you my goal. Asante mwalimu Eliud kwa kuweza kutuelezea kwa kinaga ubaga nini hasa na mbinu ambazo tunafaa kuchukua ili tuweze tunapofanya new year resolutions, na wale ambao leo tarehe ya 5 tayari walishatoka kwa hizo resolutions. Sasa hivi kuelewa kwamba nini hasa inachangia kwa udhaifu huo. Na ule ambao ameingia kuchelewa, nataka kuelezea kwamba hii show bado iko katika YouTube, mitandao zetu za kijamii na Facebook. Unaweza irejelea uweze kusikia ni hatua gani ambazo tulianza nazo. Lakini nataka kukuelezea kwamba usikufe moyo. Uweze kuelewa ndio hali mbele ni gumu, lakini lazima ufanye mambo mbadala. Na tumezungumzia mambo karibu matatu. Ya kwanza ni kwamba lazima uwe na accountable partner. Mtu ambaye anatembea na wewe kwa hii safari. Alafu jambo la pili tumezungumzia ni kwamba ndio ugumu upo. Lakini hatukomi hapo. Na tukasema kwamba utafiti ushafanywa wa kisayansia kwamba ukitaka kubadilisha habit unaibadilisha in 21 days time. Lakini tuweze kuelewa a habit has to be changed with another habit. Kama ulikuwa unafanya vitu kwa ile njia ambayo haitajiki, basi unafaa kubadilisha na kuleta another habit, because nature abhors a vacuum. Tuelewe kwamba hauwezi fanya jambo kama haubadilishi na jambo lingine. Kama haubadilishi basi utasalia pale pale. Na ndio sababu unaona wengi wetu tumekuwa katika hiyo hali takriban miaka 5, miaka 6, tumesalia tu pale pale. Lakini ndio nataka kuwatia moyo kwamba hiyo hali inaweza badilika na 2024.
kwa kuweza kujua kwamba we'll need an accountable partner. And then the other third point ni kwamba we have to be serious. We have, au sema kwa kimombo, that we need to be intentional. Na if you're not intentional, then you'll not be able to get to go anywhere. Sasa ndarejelea kwa mwalimu aweze sasa kurap up hiyo mambo yote, na tuweze kujua sasa hivi ndivyo inahitajika kufanyika. Na ndio wewe ambaye ni mtazamaji na umekuwa pamoja nasi na unataka kweli kabisa, umeamini sasa kweli, naona there is a light at the end of the tunnel, then this is what I need to do. Karibu mwalimu. Asante sana. Now, when we are talking about the issue to do with New Year resolutions, so we are telling people that majority of individuals, they really don't need motivation. For example, let's say you're masturbating, and then you are telling me that I want you you want me to motivate you to stop that habit. The problem is that you do not. It's not that you don't have motivation. It's that you are misusing the motivation which you already have. You are using the motivation which you have in the wrong place. Somebody who is masturbating and they want to stop the habit, if you are motivated enough to buy bundles, download pornography, watch, ununue aremis kama wewe ni mwanaume na uweke kwa nyumba, and then you're motivated enough to start doing it and to do it today, tomorrow and next month, then you don't need motivation. You're motivated enough, only that this motivation, you are doing it In the wrong way. in the wrong way, to your destruction. Yes. Now what you need is to shift that motivation and use it to your advantage. So most people don't need motivation. Most people don't need encouragement. They are encouraged enough, they are motivated enough, they are misusing that. Use that now to your advantage. So if you want to do something, you must align yourself in the right frequency, with the right energy, in the right environment for you to achieve it. It's not happening on a silver platter. It's not. You must be willing to take the steps. You must be willing to bear the pain. You must be willing to accept rejection. This year we are saying, there's someone who was even saying, if you are rejected, ukiapply kazi halafu they reject you, you reject their rejection. That's what we are doing this year. If someone rejects you, you reject the rejection. That's the same thing that we are saying here. You need to be willing to walk that extra mile. It is nothing that comes without pain. And we say, there's no gain without pain. No gain. Yes, no pain, no gain. Yeah. So be willing to have the pain if you're willing to have the gain. That's very important. We have also said that you need first to dig as deep as possible to see what triggered the habits that you have. Don't just wake up and have dreams which you are not willing to work on. Don't just wake up and have resolutions which are just empty words with no actions and no faith put into them. It's not happening. It's just going to be like the same way it was last year and the 10 years ago. If you want to change, then you must be willing to change. Most people want to change, but they don't want to change. They want something to change in their lives, but they do not want to change. And everybody is saying that, they are telling you, whatever I did, I didn't have a choice, it happened by accident, blah, blah, blah. No, everybody has a choice. Every time, everywhere, in every situation, you have a choice. But most people, they make a choice of not making a choice. That's the most dangerous thing. Yes. You make a choice of not making a choice. And that's now what causes accidents. What causes that? Is it accident, is a barabara. For example, someone who gets pregnant. So I'm pregnant and it was accident. I didn't know how it happened. Yeah. No, it wasn't. Yes, it is an accident because you decided not to make the solution. The decision. Yeah. Yes, you failed to make the decision of not saying yes to that guy. Ulikataa to make a decision ya kwenda kwa nyumba yake. So the reason why you are pregnant is because you failed to make the right decision not to be pregnant. The decisions that you made are decisions that led you into pregnancy. If you'd have made different choices, you'd have had different consequences. True. That's now what applies in everything that you are doing in life. If you want to be different, be willing to work with different people. If you want to be different this year, be willing to do things differently. Yes. If you want to be
different this year. Be willing to bear the pain of being that, because it's not coming for free. That's very important. Let us focus on developing ourselves. And this year, if there's something that you should stop, is underrating yourself, saying yourself as if you cannot achieve simply because last year you did not achieve. No, this is 2024. You can still get whatever you never got last year. Yes. Whatever that you wanted last year, you never got it. You can still have it this year. But that means that whatever you did last year not to get, you must do the opposite to get. You must be better to get better. True. So let us focus on changing ourselves, making ourselves better. And if, for example, you are working somewhere and you want to have a raise, nataka uongezewe mshahara hii mwaka. So you are saying, oh, kwa kazi yenye nafanya nataka niongezewe mshahara. You must develop yourself. You must upgrade yourself to be more valuable, Yes. to be paid Kwenye more. course fulani, yeah. Because we are not paid based on who we are, on who or on what we are doing. We are based on how much value we are exchanging with the money that we are getting. True. If I'm valuable, I'm going to get more money. You see? And that's why a CEO is doing less than a common employee is doing, but the CEO is being paid more than the junior common worker. employee is Yeah. being paid. So wewe unaamkaga 6, unaenda kazini unatoka huko 5. Lakini CEO anakuja saa 4, anatoka saa 8. Analipwa mshahara mara 5 ya yako. Kwa nini? Because of value. Upgrade yourself, be more valuable, and people are going to value you. So this year, let us develop ourselves. True. Let us make ourselves better. Hii mwaka naambia watu usifocus sana na kupata mapato mzuri. First prepare yourself kupata mapato mazuri. If you want to get something, if you want, for example, if you want to get married to a good man, first make yourself a good wife. Yeah. You cannot say that you want to get married to a good husband who is going to treat you right, and every night you are talking in crabs. It's not going to happen. You cannot say that you want to start a business, you want to start a job, and then you have 7 unnecessary outlets for your resources. You need to work on that. So first prepare yourself this year, work on yourself, and then next year you can work on other things. If you have been working on yourself last year, then this is your year to receive. But if you are not working on yourself to improve yourself, to have a better value last year, so stop expecting anything this year. Now it's your opportunity to work on yourself. First, increase value yako ukue mtu more valuable. True. Second thing, prepare yourself to receive the blessings. I always tell ladies, you're asking for a tall, dark, handsome, financially stable man. Are you worthy to receive That kind of person. that kind of a man? Ni sawa unaitisha mwanaume kama huyo, but the question is, are you worthy to receive that kind of a man? As a man, you want a woman of a certain character. Do you have also a character which can be able to host that kind of a woman? So before you ask for what you want, first prepare yourself to receive. Yes. Because the problem is not that we are not receiving, is that we are receiving, but we do not have the capacity to even store whatever that we are receiving. There are so many people with money. Unaomba Mungu akupatie pesa, anakupatia pesa. But you had no plans on how you're going to use that money. It makes you worse. It destroys your life. True. So this year, let's work on ourselves. Work on yourself. Work to grow yourself. Work to value to be of more value, so that now after that you can work on receiving. Kila mtu ukimpigia simu, ni aje, mimi natafuta pesa. You know, anatafuta pesa. Mbona unatafuta pesa? Prepare yourself, pesa ikutafute. Sawa. Because that's why we have people who are earning millions of money. Mtu amelala lakini jioni 1 million imeingia. So hatafuti pesa, pesa ndio inamtafuta. So the reason why you are poor is because you are very busy kutafuta pesa, badala ya wewe ujivali ukue more valuable such that sasa pesa ndio itakuwa inakutafuta. Dhamana yako. Yes, uongeze dhamana yako ndio pesa ikutafuta. So Asante. let's be of more value this year, and we are going to have everything that we want in life. Asante mwalimu. Naona naambio ni mwelekezi wangu kwamba muda umenipa kisogo, na tunatamatisha show yetu ya leo ambao tulikuwa ni show moto sana, ambao tulikuwa tunazungumza kuhusu New Year resolutions versus habits zetu, na tumezungumza mambo mengi kwa kina na kwa upana, na wingi umetumaini wewe mtazamaji kuna mawili matatu ambao wewe mwenyewe umenukuu na utafanya mabadala, na mwaka huu wa 2024 utakuwa ni mwaka ambao
utakuwa ni mwaka tofauti sana. Kama tu vile mwalimu amesema kwamba ni vyema wewe uelewe kwamba ni lazima ujiongezee dhamana yako. Kama ni mahali unafanya kazi, kama kwa kawaida Nairobi wakati wa peak huwa kuna msongamano mkubwa sana magari, unaweza anza kufanya course tofauti ambayo ikuwe ni side hustle yako. Hiyo muda ambao unachukua mrefu katika msongamano wa magari, ingia katika college ama ufanye hata na correspondence. Siku hizi courses unaweza fanya virtually. Hata nashukuru kwamba si kama wakati ule sisi Bazuu tulikuwa tunasoma ilikuwa lazima uende kwa shule fulani. Sasa hii mitandao ya kijamii imejaa na unatafuta tu bundles kidogo, basi unaanza kufanya. Na hiyo course kama vile amesema, ukishaongezea dhamana yako, basi pesa zitakufuata. Na hiyo ndio ile hali ambayo tumesema kwamba New Year resolutions na habits zako lazima ubadilishe. Lakini nataka tuelewe kwamba kuna ugumu. Lakini tumesema kwamba habit yako ukibadilisha na jambo ambalo litakutia moyo ili uweze kupata hiyo goal, basi hiyo habit itakuwa ni rahisi kubadilisha. Kwa mfano kama vile amesema, umekaa kwa kazi miaka mingi, wewe umekuwa katika ile position ya kwamba unaitagwa clearing and forwarding. Watu huja unawafunza, wakienda basi hawa wamepanda ngazi. Unafaa ufanye, ndio ufanye hiyo clearing and forwarding. Lakini badala ujue, unafaa uelewe kwamba hawa watu ambao wanakuja unawafunza ni nini ambao ni tofauti na ile wewe mwenyewe uko nayo. Na ukishajua, basi ufanye bidii kuweza kuipata. Na wakati utakapoipata, basi itakusaidia wewe kuweza kupanda ngazi nyingine. Huyu ni Bazuu the Wise Man, na hii ni Chumba cha Mawaidha, show ambayo ina mawaidha kem ya kuweza wewe, ya kukusaidia wewe maisha yako yaweze kubadilika. Na najua tuna wawili watatu, na tunaomba kwamba muweze kuandika comments hapo, na hadi wakati mwingine tutakapoonana wiki ijayo. Huyu ni Bazuu na mwalimu wangu hapa Eliud Goge, na napenda kushukuru Karen ambaye amekuwa mwelekezi wangu siku ya leo, producer wangu Ann, na director wetu, mama yetu ambaye tunapenda sana, Pastor Naomi, kwa kutupatia hii fursa ambayo ni fursa ya kipekee ya kuweza kuleta mazungumzo kama haya, mazungumzo ambayo yanatubadilisha maisha yetu, mazungumzo ambayo yanatuinua kutoka ngazi moja hadi nyingine. Yangu tu ni kuwatakia kila laheri wiki ijayo ambayo iko mbele yetu hadi Ijumaa ijayo. Basi huyu ni Bazuu the Wise Man, na kuwatakia ushindi.